Hello everyone, welcome back to my channel and the next episode of our series English Made Easy. We all know English is an interesting language with wide varieties of vocabularies. And today's episode is dedicated to my niece Srivalli because she asked this. Can you tell me the difference between finished and completed, please? So that was the doubt she asked, a difference between complete and finish. As I was telling, that English is such a language which is full of interesting vocabularies. Because some of the words look alike, they look similar, but there is a slight difference in the usage and in the meaning also. సో ఈ రోజు సెషన్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నాను నేను. ఇది వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ సెషన్ చాలా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇట్లా మీరు జతలుగా పేర్స్ లాగా నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే మెమరీలో బాగా ఇంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ అగైన్ అ స్ట్రాటజీ టు లెర్న్ ద వొకాబులరీ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ GRE, TOEFL, SAT and all. So this method is very much useful, this strategy of pairing the words with slightly similar spellings or slightly similar pronunciation. So in the further classes, you can use this method to improve upon your vocabulary. I have already talked about this method in my previous video. Please watch that video if you haven't watched it. Today we are going to talk about words often confused. And as I always tell, I hope all of you are practicing my previous videos because this is a series. ఇది ఒక సిరీస్ లాగా నేను ఫ్రేమ్ చేశాను. అంటే ఫస్ట్ నుంచి అంటే బేసిక్ లెర్నర్స్ కి మాత్రమే, ఇంటర్మీడియట్ లెర్నర్స్ కి అవసరం లేదు, మీరు ఏ వీడియో అన్నా చూడొచ్చు. బేసిక్ లెర్నర్స్ మాత్రం మన ఫస్ట్ వీడియో నుంచి చూసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ కంటిన్యూయేషన్ లో ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి. Okay, let's jump into today's lesson, words often confused. So as I was telling, words often confused means the words which look similar but they slightly change in the meaning. Now we are going to find out the difference between complete versus finish. Complete means it usually denotes a long-term project. అంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువసేపు పట్టే పనులకి మనము కంప్లీట్ అనొచ్చు. కంప్లీట్ అండ్ ఫినిష్ బోత్ మీన్ సంథింగ్ కమింగ్ టు అన్ ఎండ్, బట్ కంప్లీట్ ఈజ్ యూస్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్లీ టు బి యూస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ ఈవెంట్స్ దట్ లాస్ట్ ఫర్ డేస్, మంత్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఇయర్స్, లైక్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎండ్ అవడానికి వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి. For example, I completed my graduation because graduation is a long-term process. Then we completed constructing our new house this year. Maybe it has taken 1 year or more than 1 year, but we have completed the construction process. We cannot say we finished construction process because it is a long time process. Then the next example is finally the long saga of a daily serial completed after a year. We all know the television series. They are the long sagas and they continue for years long. So finally it has come to an end. So we can say it has completed. Then next word, the word is finish. Finish is usually used for short-term activities. Look at the difference. There I use the word project and here I'm using the word activity. So finish is used more to depict actions that last for a relatively short duration, like finishing a meal, a running race or a marathon. So they take for a short time, a short duration. For example, he finished eating the lunch. She finished doing her homework. I finished reading a short story. So like this is the difference between complete and finish. So usually complete is used for long-term projects and finish is used for short-term activities. Okay. So these two words
are used in a funny way in marriage context. Let's see how Sam Sundar Balgobin, a famous linguist, uses complete and finish to define marriage in a marriage joke. Let us see. People say there is no difference between complete and finish, but there is. When you marry the right one, you are complete. And when you marry the wrong one, you are finished. And when the right one catches you with the wrong one, you are completely finished. This is in a funny way. A linguist has depicted these two words, complete and finish. Let us also learn some more words which really appear to be confusing with a slight difference. Okay. Yes, these are the words complement versus complement. The pronunciation is alike, but there is a slight difference between the spelling. There E is there and here I is there. These two letters bring about a lot of difference. So what does complement with the E mean? It is the act of completing something. Again, this word also means completing, and it is very difficult for the complement of learning all the words in the dictionary. Let us move on to the next pair of words, ought and ought. These two words are pronounced in the same manner. There is no difference in the pronunciation, whereas there is a difference in the spelling. So the first word, A-U-G-H-T, ought, means anything. For aught I know, he is innocent. For everything I have total knowledge about this person, he is very innocent. So in that context, we can use the word for ought I know, he is innocent. And the next word is ought, which means should. This is also a model word. In the last video, I talked about may and might. So this is also another kind of model verb, which means should. And the example, we ought to respect our elders. That means we should respect our elders. So this is the difference between these two words, which look similar but slightly different. The next pair of words is empathy versus sympathy. This is the common pair of word where people get misunderstood usually. So let us see what is the difference between this pair of words. The first one is empathy, which means to step into others' shoes or capacity to understand another person's point of view. Sometimes, when we argue or when we talk with people, we think only with our point of view. So very few people are there who can understand the other's point of view, who can empathize with others. That means who can step into others' shoes. Example, I developed a lot of empathy towards my mother these days. All these days, I never understood my mother, but now I'm able to understand her. Not only understand, I'm able to empathize with her. All whatever she speaks, with her point of view, I'm able to see the world. The next word is sympathy, means a feeling of pity. అంటే జాలి చూపించడం అంటాం కదా అన్నమాట. ఎంపతి అంటే జాలి చూపించడం కాదు, తదానుభూతి అని అంటారు. అంటే వాళ్ళలాగా మనం ఫీల్ అవ్వడం. సింపతి వచ్చేసి జాలి చూపడం. సో ఎగ్జాంపుల్, we should not express our sympathy towards physically disabled persons, but treat them equals. అంటే వికలాంగుల పట్ల మనం జాలి చూపించొద్దు, అయ్యో పాపం అన్న జాలి చూపించొద్దు, కాకపోతే వాళ్ళకి తగిన రీతిలో మనం హెల్ప్ చేయగలగాలి, మరియు వాళ్ళని ఈక్వల్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. వాళ్ళని గౌరవించి వాళ్ళని మనకు సమానంగా మనం వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలి. సో this is the difference between empathy and sympathy, whereas these two words are totally different. The next pair of words is allusion and illusion. Don't they sound similar? Yes. So allusion, what does allusion mean? An indirect reference or a hint. కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా మాట్లాడకుండా హింట్ ఇస్తాం. So that is the word which we can use as allusion. So example, the politician's sarcastic speech is a clear allusion to the corruption prevalent in the government.
సో ఆ పాలిటిషియన్ మాట్లాడుతుంటే చాలా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఒక హింట్ ఇస్తున్నాడు గవర్నమెంట్ లో కరప్షన్ జరుగుతుంది అని. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ద పొలిటీషియన్ స్పీచ్ ఈస్ అ క్లియర్ అల్యూషన్ టు ద కరప్షన్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఇల్యూషన్, which is an imaginary appearance. అంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి భ్రమ కలుగుతూ ఉంటుంది కదా, అక్కడేదో ఉన్నట్టుగా, అక్కడేదో మనం ఊహించుకుంటాము, కనిపిస్తుంది కూడా, దాన్ని ఇల్యూషన్ అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, a mirage is an optical illusion. మిరాజ్ అంటే ఎండమావి. మనం ఎండలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే రోడ్డు మీద నీళ్లు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అట్లా ఆవిరిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. That is called as mirage. So this is the meaning of this pair of words, allusion and illusion. The next pair of words is farther and further. Farther and further both are the conversions of the word far. So farther means a greater distance from something, and it is also the comparative form of far. Example, can you see the farther village? Akkada duranga kanpistuna village kanpistunda? Look at the farther tree on the peak of the mountain. అక్కడ పర్వతం మీద ఉన్న ఒక చెట్టు కనిపిస్తుందా దూరంగా, అంటే కనుచూపు మేరలో అనమాట. ఐ కాంట్ గో ఎనీ ఫార్దర్, ఇంకా నేను ముందుకి వెళ్ళలేను. ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ వాక్డ్ ఫార్దర్ దాన్ వి థాట్, చాలా దూరం మనము వచ్చేసాము అనుకున్న దానికంటే. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఫర్దర్ ఈజ్ ఆల్సో అ కంపారిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫార్. And there is another meaning for this word, to develop or make progress in something. STH means is the short form of something which is very commonly used in dictionary. మనం డిక్షనరీ చూసినప్పుడు SBY ఉంటుంది, somebody, STH అని ఉంటుంది, సంథింగ్ అన్నమాట. ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అందుకే నేను కావాల్సుకొని అక్కడ మీకు షార్ట్ ఫామ్ ఇచ్చాను, STH. So further also means same thing, but there is an extra meaning, that is to develop or make progress. దేంట్లోనే మనం కొంచెం అభివృద్ధి చూపించాలంటే కూడా ఈ వర్డ్ ని మనము ఉపయోగించవచ్చు. లెట్ us look at the examples. We need further explanation for this problem. ఈ ప్రాబ్లం కి ఇంకా కొంచెం మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్, వివరణ కావాలి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, this issue is confidential. I can't give you further information. ఇంకా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇవ్వలేను, ముందుకు వెళ్ళి ఇంకా దానికి సరిపడా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇవ్వలేను. థర్డ్, you need to work hard to further your career. Look at the usage, all of you. మీ కెరియర్ లో అంటే మీ ఉద్యోగంలో మీకు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఇంకా మీరు కష్టపడాలి. ఫర్దర్ యువర్ కెరియర్, మీ కెరియర్ ని అభివృద్ధి పరచాలి అనుకుంటే. ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, I can't walk further as I'm too tired. Look at the last example. I can't walk further as I'm too tired. నేను అలసిపోయాను కాబట్టి నేను ఇంకా ముందుకి వెళ్ళలేను. So this is the difference between farther and further. There is a difference between the pronunciation. All of you identify that. Okay, let us move on to the next pair. Okay, the next pair of words is access versus excess. Access means approach or admission, అంటే దగ్గరగా జరగడం, దగ్గరగా వెళ్ళగలిగి ఉండడం. A poor man has no access to the king. రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే బీదవాళ్ళకి అంత తొందరగా దొరకదు, పర్మిషన్ దొరకదు, or has no access to the king. Excess. Excess means more than enough. సరిపడిన దానికంటే ఎక్కువ. We have to drink excess water in summers. ఎండాకాలం మనం బాగా నీళ్లు తాగాలి, వేసవిలో బాగా డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది కదా, అందుకని ఎక్సెస్ వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈస్ adapt, adopt and adapt. They all look similar, but let us see the difference. Adapt means to make suitable. We must adapt ourselves to changing circumstances. అంటే అడ్జస్ట్ అవ్వడం, మనకి మనం దానికి సరిపడ్డట్టుగా మనల్ని మనము తీర్చిదిద్దుకోవడం అన్నమాట. అడాప్ట్ అవ్వడము అంటే అలవాటు అవ్వడం, అడ్జస్ట్ అయిపోవడం. The next word is adopt. That means to approve, అంటే ఒప్పుకోవడము లేకపోతే వాళ్ళని చేరదీయడము, అది కూడా అవుతుంది అన్నమాట. సో ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద కపుల్ అడాప్టెడ్ అ చైల్డ్, అంటే ఒక చిన్న పాపని కానీ బాబుని కానీ వాళ్ళు
దత్తత తీసుకున్నారు. దత్తత తీసుకున్నారు అంటే ఏంటి? వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్లాగా వాళ్ళని ఒప్పుకుంటున్నారు అన్నమాట. అంటే లీగల్గా. దెన్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ అడెప్ట్, మీన్స్ స్కిల్ఫుల్. అంటే వాళ్ళకి చాలా నైపుణ్యం ఉంటే వాళ్ళని స్కిల్ఫుల్ అని అనవచ్చు అన్నమాట. హీఈస్ అన్ అడెప్ట్ పెయింటర్. అతను మంచి పెయింటర్, అంటే బొమ్మలు గీసే అతను అనమాట. సో అడెప్ట్ అంటే స్కిల్ఫుల్ painter. So this is the difference between these three words. And the next example is advice versus advice. This is again another common word where people usually get stuck with. అంటే స్పెల్లింగ్ దగ్గర వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈవెన్ చాలా మంది టీచర్స్ కూడా పిల్లలు ఇప్పుడు ఎస్ రాశారు అనుకుందని కట్ చేసేస్తారు. సో ఎస్ కి మీనింగ్ ఉంది, అడ్వైస్ లో సి రాసినా కూడా దానికి మీనింగ్ ఉంది. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ వర్డ్స్. Let us see the difference. The first one, advise with an S. It is a verb. అంటే క్రియలాగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. For example, to give a suggestion. Example, please advise me what to do. నాకు సజెషన్ ఇవ్వండి, ఏం చేయాలో నాకు సలహా ఇవ్వండి. ఇవ్వండి అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ S పెడితే. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వర్డ్ అడ్వైస్. C పెడితే ఏమవుతుంది? నౌన్. జస్ట్ అ సజెషన్, అ సలహా అంతే. ఇవ్వండి అనే మీనింగ్ ఇక్కడ రాదు. హీ పేడ్ నో హీడ్ టు మై అడ్వైస్. నా సలహాని అతడేమి పట్టించుకోలేదు. మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే హీ పేడ్ నో హీడ్ టు మై అడ్వైస్ అంటే నేను ఇచ్చిన అడ్వైస్ ని అతనేమి పట్టించుకోలేదు. పేడ్ నో హీడ్. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వర్డ్స్. ద నెక్స్ట్ pair of words is alter versus alter. They also are very similar in the pronunciation, but meaning wise they are different. So let us look at the first word, altar. A place for offerings. The priest bowed before the altar in the temple. పూజారి ఏం చేశాడు అక్కడ అంటే కొంచెం అన్ని మనం పలహారాలు అవన్నీ పెట్టడానికి ఎత్తు ప్రదేశం ఉంటుంది కదా, ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా, దాని ముందు తల వంచడం, దాన్ని ఆల్టర్ అంటారు. పూర్వకాలం బలులు ఇచ్చేవాళ్ళు, జంతువులని వాళ్ళు బలులు ఇచ్చే ప్లేస్ ని కూడా ఆల్టర్ అంటారు, ఎత్తుగా ఉంటుంది. దేవుడికి సమర్పించేవి మనము పెట్టేవన్నీ ఆ ప్లేస్ ని ఆల్టర్ అని అనవచ్చు. స్టేజ్ లాగా కొంచెం ఎత్తుగా ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఉండేదాన్ని కూడా ఆల్టర్ అని అంటారు. యూజువల్లీ దిస్ వర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ వెరీ పయస్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఒక పుణ్య స్థలం, అక్కడ ప్లేసెస్ లో గుడిల్లో కానీ ఉపయోగించేది ఈ వర్డ్ అనమాట, ఆల్టర్. అంటే రిలీజియస్ కి సంబంధించింది ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ఈ వర్డ్ ని. దెన్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇస్ alter. ALTER. Alter means to change. Nothing can alter her decision. ఆమె నిర్ణయాన్ని ఎవ్వరు కూడా ఏది కూడా మార్చలేదు. And the last pair of words for today's session is compliment versus compliment. Here also slight difference is there in the spelling, that is E and I. So the first one, compliment with E, is the act of completing something. As usual, ఏదైనా మనం ముగించేదానికి ఈ వర్డ్ ని ఉపయోగించవచ్చు. Example, it is very difficult for the complement of learning all the words in the dictionary. అంటే డిక్షనరీలో ఉన్న అన్ని వర్డ్స్ ని మనం నేర్చుకోవడము, కంప్లీట్ చేయడం, నేర్చుకోవడం కాదు, కంప్లీట్ చేయడము చాలా కష్టము. In the same way, it is very difficult to count the stars in the sky. So we cannot complete the action of counting. చాలా మంది అన్కౌంటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటే స్టార్స్ అనేస్తారు. నో, స్టార్స్ ఆర్ కౌంటబుల్, మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాం. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ద కాంప్లిమెంట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. We cannot complete the process of counting. So never give the example as stars for uncountable nouns. Stars are very much countable. Okay, next word, compliment with I. An expression of praising, అంటే పొగడతలు అన్నమాట, బాగా పొగడడం. She received a wonderful compliment for her performance on stage. ఆమెకి మంచి పొగడతలు, అద్భుతమైన పొగడతలు వచ్చాయి. Compliment, COMPLIMENT. So those were the words or pairs of words which look similar but slightly different in their usage and meaning. So I wanted to share with you all because my niece asked a doubt. So that really helped me to conduct this session for you all. So before I close the session, I would like to tell you something. ఈ రోజు వీడియోలో నేను ఒక ఎర్రర్ చేశాను, కావాల్సుకొని ఒక డెలిబరేట్లీ ఐ
committed an error or in the screen or whatever it is. So I hope you have identified it. If you have identified it, please mention in the comment section. Okay, so that is the end of our session. If you have really liked this session, please hit the like button and subscribe to my channel for some more informative sessions, some more tutorials I am going to conduct so that you can improve your spoken language. Bye for now. Take care, all of you.